line. Kwa hiyo kama unavyoona notes zetu ndio hizo hapo ambazo tumekuandalia, lakini tutaanza kuangalia kitu kimoja baada ya kingine. Motion in straight line maana yake ni nini? Hicho ni kitu cha kwanza ambacho mwanafunzi inabidi kufahamu, kwa sababu katika maisha yetu ambayo tunaishi kuna aina nyingi za motion ambazo nyingine utazijua kadri unaoendelea kwenda mbele ya elimu yako. Kwa hiyo kwa sasa tutaangalia motion in straight line. Kama ambavyo tunaona motion in straight line deal with the moving object or bodies on the ground. Na baada ya kufahamu hivyo, kwa mfano mtu akiwa anatembea katika ground, gari linapotembea, baskeli, pikipiki, hizo zote ni motion in a straight line. Kwa hiyo first of all tutaanza kuangalia terminologies ambazo zinatumika kuidescribe hiyo motion. Utaulizwa kwenye mtihani wako, au moja ya maswali ambayo yanatokaga sana katika mitihani yetu ni what is distance and what is displacement. Tukianza na neno la kwanza ambalo ni distance, mwanafunzi inabidi ufahamu nini maana ya distance. Distance by definition is the range of path taken by an object while in motion. Ule umbali au urefu ambao kitu kinapitia wakati kinapokuwa katika hali ya mwendo ndio tunaita nini? Distance. Lakini umbali huo unapopigwa hauna uelekeo maalum, ndio maana tumelipa jina la nani? La distance. Kwa mfano, or someone can say that distance is a physical quantity which is specified magnitude only. Maana yake kuna size tu ambao kitu au mtu anakuwa amefanyaje? Anaenda. Kwa mfano, Imran travel 5 km. Tukisema Imran travel 5 km, hapa ninakuwa nimezungumzia distance, kwa sababu sijui huyu Imran alienda 5 km east, west, south or north, yani umbali wa mashariki, magharibi, kaskazini au kusini. Baada ya hapo pia inabidi tuelewe the SI unit of distance ni nini. Tunapozungumzia SI unit maana yake ni standard international unit. Ulimwenguni mzima, au kwa lugha ya Kiswahili tunasemaga ni kizio, kwamba hata leo hii tukitoka hapa nikienda Marekani nikizungumzia mita, maana yake mtu tajua nilizungumzia distance au length. Kwa the SI unit of distance is meter, au kwa maana nyingine unaweza kusema SI unit yake nyingine ni kilomita. Zote hizo ni SI unit za nani? Za distance. Baada ya hapo mwanafunzi wangu, nipenda tuangalie maana ya terminology yetu ya pili ambayo inaenda kwa jina la displacement. So what is displacement? Displacement is the distance covered in a specific direction. Sasa tunapokuja katika displacement, tunaona displacement ni distance, ila distance sio displacement. Kwa maana gani? Katika displacement tunakuwa na ile distance covered na vivyo tunakuwa na specific direction. For example, nikisema Sauda travel 5 km east, hapa nakuwa nimetalk about displacement, kwa sababu najua yule mtu alisafiri umbali wa kilomita 5 kuelekea sehemu gani. So the SI unit of displacement is meter, or other unit you can say that the SI unit of displacement is kilometer. Baada ya hapo mwanafunzi wangu, ningependa tuangalie maneno mengine mawili ambayo pia huwa yanatumika katika topic yetu ya motion in a straight line, na ni maswali ni moja ya maswali ambayo huwa yanaulizwa sana. Tukianza na speed. What is speed? Mwanafunzi inabidi ujue sana nini maana nini speed. Speed is the distance traveled per unit time, or someone can say that the speed is the rate of distance traveled. Bimaana ya kwamba hii inaweza kumpata speed, nachukua distance au umbali ambao kitu kimeenda na ganya na ule muda ambao kitu kimeutumia kwenda katika umbali huo, ndio nitakuwa nimepata kitu changu kinachoitwa nani pale? Speed. Mathematically tunasema formula yetu speed ni sawa na distance over nani? Time. Whereby each symbol carry the usual meaning. Bimaana kwamba D stand for distance, T stand for time and S stand for speed. Baada ya hapo inabidi ujue the SI unit of speed. Speed ni nini SI unit yake? Ili tuweze kupata SI unit ya speed inabidi tu recall from our first equation here. From our first equation here, which said that speed is distance over time, but the SI unit of distance is meter, while the SI unit of time is second. Tukigeneralize hizi unit zetu mbili tunakuta the SI unit of speed is meter per second, as written here below. The SI unit of speed is meter per second. As a unit of speed is kilometer per hour. But tunatumiaga kilomita sana endapo kitu kinakuwa kimeenda umbali mrefu. Mfano gari letu linatoka Kariakoo kwenda Posta. Hatuwezi tukameza umbali kwa mita, tutatumia muda mwingi sana. Kwa hiyo ili tuweze kumeasure umbali wake tunatumia kilomita per nani? Per hour. So the other unit of speed is
kilomita per hour. And tunaangalia terminology yetu ya pili ambayo inaenda kwa jina la velocity. What is velocity? Mwanafunzi inabidi ujue nini maana nini velocity. As definition inavyosema, velocity is the displacement per unit time or is the distance traveled in a specific direction per unit time. Tunaangalia umbali ambao kitu kimeenda kwa muda fulani na uelekeo fulani. Kwa maana hiyo mathematically, ili maana unaweza kupata velocity, nitatumia displacement nitagawanya kwa time. Abbreviation yake displacement ni t dash, over time ni t. So the SI unit of velocity is also meter per second, kwa sababu the unit of displacement is meter and that of time is what? Second. Nikigeneralize napata meter per second. Hence the SI unit of velocity is also meter per second. Other unit of velocity is kilometer per hour. But mwanafunzi wangu pia itakubidi au itakupaswa ufahamu relationship iliyokuwepo kati ya meter per second and kilometer per hour. Experiment ilionyesha ya kwamba 36 kilometer per hour hii ni sawasawa na 10 meter per second. Hii ndio relationship yetu, kwamba ili mali niweze kufanya conversion ya kilometer into meter per second au meter per second into kilometer, lazima nitumie relation hii hapa. Nikidivide hapa by 10 here na hapa by 10, nitapata cancel, nitapata 3.6 km per hour is equal to 1 meter per second. Kuanzia leo mwanafunzi wangu, hii inabidi uiweke katika mind yako kwamba nikiwa na 3 km per hour nakuwa nimeenda umbali wa 1 meter per second. Hivyo basi unit zetu hizi huwa tunazitumia kwa ajili ya conversion. Sasa mwanafunzi wangu, baada ya kuangalia formula mbalimbali ambazo zinatumika katika motion in a straight line, sasa hivi tunaenda direct katika baadhi ya mifano ambayo itakusaidia wewe kukutana nayo hata katika mtihani wako uweze kujibu pasi na shaka yoyote. Mfano wetu wa kwanza kama tunavyoona, example number 1, unaambiwa define the following terms and each term state its SI unit. Our term here is distance, displacement, speed, velocity. Sidhani kama utakuwa na shaka kujibu swali ya design hiyo, kwa sababu kila kitu tayari kipo katika notes yako, tulikielezea hapo awali. Tukiangalia pili, anakuambia give the difference between distance and displacement. Here the main difference between distance and speed tumeziona katika definition zetu kule. Distance inakuwa measured in the magnitude only, while displacement inakuwa measured in a specific direction. The same applies the difference between speed and velocity. Speed hii inakuwa measured in magnitude per unit time only, while velocity inakuwa measured in a specific direction per unit time. Our second example here is you are required to convert the following unit, kilometer per hour into meter per second. Mfano namba 1. Mfano namba 2, kipengele namba 1. Solution number 2, case number 1. You are required to convert 108 kilometer per hour into meter per second. Kama tulivyoona pale awali, the relationship between kilometer per hour and meter per second ambayo ilikuwa inasema 3.6 kilometer per hour equal to 1 meter per second. Je, this 108 kilometer per hour equal to how much meter per second? Closely multiply. This time this one you get 3.6 kilometer per hour x equal to, this time this one is 180 kilometer per hour times 1 meter per second. Divide here by 3.6 kilometer per hour. Divide here by 3.6 kilometer per hour. This cancel. X equal to 1/8
meter per second over 3.6. So when you take 1080 divided by 3.6, we get our unit in terms of meter per second. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tayari tumeconvert kilometer per hour into meter per second. Kwa mwanafunzi wangu ukigawanya hapo utapata 30 meter per second. Kwa maana hiyo therefore 108 kilometer per hour equal to 30 meter per second. Na imani swali la Roman 2 na Roman 3 utazifanya kwa kufuata the same procedure. Hata mfano namba 3. Tuangalie mfano namba 3. Mfano namba 3 anakuambia solution 0 3. Solution 0 3. Convert the following unit meter per second into kilometer per hour. Now we have given the meter per second and we are required to convert it into kilometer per hour. So given case number 1, given 960 meter per second into kilometer per hour. Kama kawaida tuna recall relationship ambayo ipo kati ya kilometer per hour na meter per second. Nita recall B kwamba 3.6 km per hour equal to 1 meter per second. Kwa hiyo je, hii 960 meter per second equal to how much kilometer per hour? Cross multiply. Baada ya kuzidisha hapo nitakuja kupata 3.6. This time this one is equal to x meter per second equal to 9.6 kilometer, 960 kilometer per hour times 3.6, 9.60, so 9.60 meter per second times 3.6 kilometer per hour. So divide by meter per second here, divide by meter per second. 1 meter per second. Cancel. Utapata 960 times 3.6 bracket itakuwa katika kilomita per hour. Oyo ukizidisha hapo mwanafunzi wangu 960 ukazidisha na 3.6 au 3.6 utakuwa umepeleka ile unit iliyopewa katika kilomita per hour. Baada ya kuzidisha hapa mwanafunzi wangu utapata 3456 kilomita per hour. Kwa hapo tayari tutakuwa tumemaliza kubadilisha unit yetu ambayo ilikuwa ni 960 ilikuwa katika unit ya meter per second kwenda katika kilomita per hour. Ya mwanafunzi wangu tuangalie mfano wengine wa 4, example number 4 ambao unasema ya kwamba an object traveled 20 km to the right in 4 seconds. And then it traveled 12 meters to the left in 3 seconds. For its total motion, what was its average speed and velocity? Kwa hiyo hapo kwanza, kitu cha kwanza inabidi tuandike diagrammatically. Solution number 0 4. Solution number 04. Object yangu, let's say in the object yangu. Hii object ili travel kwenda light kwa 20 meter. Ilienda zake wapi pale? Light. Kwa kutumia time ya in the distance 1. Kwa kutumia time yetu 1 ni ngapi? Ni 4 seconds. Then ile object ika travel again kwenda left katika distance 2 ni 12 meter. Lakini kwa kuwa ime travel kwenda left, nitapokuwa natafuta displacement, na kwa kuwa displacement tunaangalia sign ya direction, tutaitem here as negative.
lakini nikiwa natafuta katika upande wa distance, hii itabakia kuwa ule umbali wangu, haitoathiriwa na nini, na direction. Kwa hiyo itabakia kuwa ni 12 meter. Ila katika upande wa displacement peke yake, kwa displacement inakuwa measured in a specific direction, kwa hiyo itakuwa affected na nini, na sign ya negative. Lakini time iwe imeenda left, iwe imeenda right, tunaga negative time. Kwa hiyo itabakia kwa vile ni 3 seconds. Kwa nikianza na kipengele cha kwanza, alitaka average speed. Case number 1, let S1 iwe sasa S be the average speed. Ambapo inaweza kuipata speed, tunajua ya kwamba speed ni sana, according to our question here, there are two distance, 1 and 2, so it's equal to total distance over total time. Total distance, kwa kuwa ni distance hainaga specific direction, kwa hiyo huwa haiwi affected na direction ya kitu ambacho kimefanyaje, kimeenda. Kwa hiyo distance yangu hapa itakuwa ni 20 ni plus 12. Kwa nini ni 12 na sijaandika negative? Kwa sababu katika distance tuliona inakuwa haiendi katika specific nini, direction. Kwa hiyo negative sign inakuwa haina effect yoyote. Nitaganya na total nini, time, ambayo ilikuwa ni 4 plus 3. So this plus this one equal to 32 divided by 7. But the distance is measured in meter, while time in second. Kwa nikifanya division hapo 32 nikidivide by 7, nitapata jibu langu ambayo itakuwa ni pale speed. Kwa kama ambavyo tunaona hapa katika speed yetu, nikiganya 32 nikiganya kwa 7 inakuwa ni 4.57 meter per second. Therefore, the average speed is 4.57 meter per second. Baada hapo, mwanafunzi wangu, naomba tuangalie kipengele cha pili, kesi ya pili, ambaye alikuwa anataka tumtafute average displacement. Time always huwa ni positive, either iende right iende left. Time huwa iaffectiwi na kitu chochote, ila direction yangu ndiyo ambayo inakuwa affected, na tunaangalia direction inakuwa na effect katika displacement pekee, kwa sababu tunasema displacement is the distance covered in a specific direction. Lakini katika distance sijaangalia negative sign, kwa sababu katika distance hatuangalii nini, hatuangalii direction ambayo kitu kimeenda, tuna sum up to total distance ambayo kitu kimesafiri. Kwa maana hiyo hapa sasa, imani za kupata average velocity. Nitarecall formula yangu na usema ya kwamba velocity ambayo ni v is equal to total displacement over total time. Kwa total displacement, kwa kuwa for the first time object ilienda light, the distance inakuwa positive. Hata ukichora mstari wako wa namba xy plane from 0 to light side, all variable is positive, but from 0 to left side all variable is negative. Kwa maana hiyo, hii object yangu ilivyoenda light, distance inakuwa positive, but ilivyorejea kwenda left, displacement yangu itakuwa ni negative. Wakati ilivyoenda light, displacement yangu itakuwa ni nini? Positive. Kwa hiyo nikisum up itakuwa ni 20 hadi negative 12. But yo in all inakuwa in term of meter over total time ni 4 plus 3 second. Nikidivide hapa, nikisum up nitapata 80
over 7 in term of meter per second. Nikichukua 8 nikidivide by 7 nitapata ni 1.14 meter per second. Hence, or therefore, the average velocity is 1.14 meter per second. Asante sana kwa kunisikiliza. Hii mifano mingine iliyobakia, mfano wa pili na mfano wa tano na mfano wa saba, naomba ujaribu wewe mwanafunzi wangu kuifanya, na ukishapata jibu naomba unitumie jibu lako katika WhatsApp namba 0657975566 kwa ajili ya kukuelekeza au kukusaishia kama umepata, na kama utakuwa hujapata nitaangalia sehemu gani umekosea, nitakuelewesha, then nitakuletea feedback. Tukutane tena katika kipindi kingine. Ni mimi facilitator wako GOBO. Asante sana kwa kunisikiliza.